Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Parce qu'il dit qu'en sa présence, il y a la plénitude de la joie. Alléluia. Et donc ce matin, le groupe théâtral Les Patlaitas aura un théâtre à vous présenter sur le thème les réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux. Regardons et soyons bénis. Sous vos ovations, s'il vous plaît. My God. Look at this girl. Gosh. This dress is so beautiful. I must have this dress. Agatha, see, please, your data. Huh? 100 megabyte. I want to share something online. I beg. You say? See, this thing will change my life. What is even your problem? Every time, give me data, give me data. What is it? See, it's 100 megabyte, please. Let me just. I beg you, go and solve. Okay, give me 10 megabyte. Let me just share, please. I don't have any megabyte to share with you. Please, excuse me. Someone beg me that I'm making. Go. Hey! Divine! Divine! Waiting. Divine! Eh? Come and see. What again? Is this not Piro? Wait. Don't tell me it's now you are seeing. Did you see the way he's flaunting dresses on Instagram? I saw it now, my sister. Look at his shoes. That's Piro. Piro is now a social media influencer. Piro is a big blogger. See, I want to even be like Piro self. I remember when Piro come to me, come and meet me, say, Divine, matter don't rise. I beg, give me 50, ma buy sugar, drink gari. Or give Piro. Today Piro is a boss. Piro will tell me to give him transportation. Oh. Hey! You that your poverty has been legalized. You give somebody transport. Who dash monkey banana? I beg. See, let me tell you. As you see Piro like this, I'm already falling for him. Yes! Don't get and make money. You will soon be appointed Minister of Poverty. Yes, it's true now. You will soon be appointed. Come on, Gary. You don't have. You're like telling me, I beg. How can I make money? You go die for day. Because I beg you data for 10 francs. You are now making me this. Don't bother. But come to think of it, oh, Piro, my own G. I will give him 25 to buy sugar to drink Gary. Today, Piro is a boss. God, you said in your word that those that trust in you shall not be put to shame. Papa, I never trust plenty. Now wait again. God, see, if not for church, I for don't hammer. I for don't join Yahoo sins, God. If not for church, in fact, I don't tire. I have to think wise. I'm tired of this poverty. Child, this life no balance, no tomorrow. Alléluia. La scène que nous venons de voir, c'est la scène d'un frère et d'une sœur qui étaient en train de converser. Et ils étaient en même temps sur WhatsApp. Et ils ont vu l'un de leurs amis qu'on appelait Piro sur WhatsApp, sur Facebook, qui présentait des beaux vêtements, qui étaient élégants et tout le reste. Et notre frère Divine, dans la prochaine scène, sera obligé à faire quelque chose qu'il n'avait jamais prévu faire, tout simplement parce qu'il aimerait ressembler au frère Piro qu'il a vu sur Facebook. Il va aller tremper la main dans quelque chose de très sale, tout simplement parce qu'il veut également avoir de l'argent pour ne plus être insulté par les hommes. Regardons et soyons bénis. I know why you are here.
I will go straight to the point. To get the riches you desire, you will have to swallow that bowl of water filled with needles from the holy temple. And afterward, you will lay in that casket for 7 days. If you survive, I will tell you the final step. Alléluia. Nous venons de regarder la scène dans laquelle notre frère est allé tremper la main. Il est allé entrer dans une secte, tout simplement parce que lui également, il voulait être élégant sur Facebook. Il voulait également rouler dans des belles voitures, avoir des très beaux vêtements. La prochaine scène que nous allons regarder, c'est la scène de notre frère, le frère Divine, celui qui vient de sortir de ce cercueil, qui est là à la rencontre du frère Pierrot, celui qu'il voyait briller sur les réseaux sociaux. Et il se rendra compte que tout cela était l'arnaque et que le frère Pierrot n'était pas aussi riche que ceux qu'il prétendait. Et que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il présentait sur Facebook, c'était des choses qu'il était allé emprunter chez un ami. Regardons et soyons bénis. Tchai, massa!
50 followers. So, hey, no. Manaji, no, manaji. No, match office. I'm hungry. They me. Mama, yeah. My job was on this small guy, so we know they me. Just no. No birthday. I can't see this. No struggle. What a man. Bro, Divine, my man. What's up, dude? Salome, you know, man. Yo, boy, no. I be there, I go make am like you know. Don't make am. I don't check me out now, dude. Guy, I don't make am. How far? I didn't know, but Money, man. You don't know how come my area. You need to come out. No. Don't just start that. Listen. No, I know that I can't see no Listen, man, listen. I was around the neighborhood, so I said, let me come see my dude, man. You know, it's a pretty meeting. See, you're looking good, man. What's up? No, boy. Money, man. Who doesn't know you in this area, dude? That's more. Tell I come, I don't need ask. They just all man show me na here. Guy. Dieu, depuis que tu as mes habits là, tu ne veux pas me remettre pourquoi? Mon patron là-bas il m'attend avec les habits, tu ne veux pas me remettre. Et t'as prêté les chaussures, tu ne veux pas me remettre. Enlève mes habits. Enlève mes habits. Enlève. Je t'ai donné ça depuis, tu ne veux pas me remettre. Tu es malhonnête. Enlève mes chaussures. Enlève mes chaussures. Enlève l'autre. Depuis là, tu es malhonnête. Enlève même le chapeau. Malhonnête. Biro, tell me it's a joke. I don't say I get money. Biro! So all this why? Na fake life. Biro, you are living a fake life all this why, Biro. You are my idol. I'm wondering like you. No, that guy is a drinker for us. Jesus. See where I ended. I want to follow Piro. I want to hammer. I want to eat pig. Sister, my life to end. Now that you have gotten the wealth that you desire, these are the conditions attached. You will never sleep at night. The day you do, you will not live to tell the afterward. And your family must not benefit from your wealth. You will never have children. If you break the above law, you shall die. I repeat, if you break the above law, you shall die, idiot. I'm finished. My ondo end. I will not sleep at night. How manage? Am I a tree? Even trees do sleep. How will I stay without sleeping? Oh God, my mom, the woman I love so much, will not even eat the money I wanted. Then what?
Why did I go for it? Why? I will not have children. When the Bible said, go and multiply, it means I will not multiply, oh God. All these for material things. All these just to make a name, to be known. Look at premature death awaits me because I'm not sure to follow one of those rules. Social media, what did I ever do to you? I just wanted to be a young, flourishing guy. You see where I ended, oh God. Piro. Piro, if I catch you, you will not see her next second, I swear. Oh God, what a life. The money I wanted, I didn't even enjoy it. I'm a disgrace to my family. In fact, I'm a thorn to my mother's flesh. Oh God, have mercy on me, Lord. This life is not balanced. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus la chose la plus utilisée en ce qui concerne le web. 77% de jeunes en sont accros. Many of the youth are addicted. C'est devenu la première chose qu'ils font très tôt le matin dès qu'ils se réveillent. It has become the first thing they do early in the morning when they get up. Et la dernière chose qu'ils font avant de se coucher. And the last thing they do before sleeping. Tellement ils sont accros aux réseaux sociaux. They are so addicted to social media. Vous savez, le président de Facebook, You know the president of Facebook, Charles Parker, Parker, a dit que lorsqu'il créait ces réseaux sociaux, he said when he was creating the social media, ils avaient pour objectif they had as main objective de captiver le plus d'attention possible to captivate the greater attention as possible et d'épuiser le plus de temps possible. and to use the greatest part of your time. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est réellement passé. And that is what has really happened. Parce que de nos jours, nous sommes tellement accros à cela. Because nowadays we are so addicted to Et it. j'aimerais que nous sachions tous ce I matin would like us all to know this morning que la plupart de ces personnes que nous voyons sur Facebook, that many of the people we see on Facebook, leurs vies ont été filtrées. their lives have been Ce filtrated. qu'ils nous présentent sur Facebook What they present on Facebook n'est en aucun cas ce qu'ils vivent. is not what they live. L'argent qu'ils présentent, The money they les present, voitures qu'ils the présentent cars they present ne sont même pas leurs biens. are not even theirs. Et donc j'aimerais nous poser la question ce So I would matin. like to ask us a question this morning. Allons-nous utiliser ces réseaux sociaux pour étudier, pour grandir en connaissance? Are we going to use this social media to study, to increase in knowledge? Ou alors allons-nous utiliser cela pour copier les mauvais exemples? Or are we going to use it to copy bad examples? Pensez-y. Think about it. Merci. Thank you.